Right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial, we shall do 4 more examples ambazo zitatuhitaji kutumia integration by substitution method. So in the previous tutorial, tulisema kwamba integration by substitution method is applied when you have 2 cases. We had case 1, ambapo you want to integrate a function of a linear function. So it said when you have to integrate a function of a linear function, just use substitution. Au case 2, ambapo you have to integrate a function of x squared times x with respect to x. So tusema kwa kesi hizi mbili, you're going to use integration by substitution method. Lakini naona swali letu hapo, integrates x squared times x cubed minus 3 brackets power 3 with respect to x. Hii function hii hapa kwenye example 1 sio a function of a linear function, is not a function of a linear function. It's also not a function of this form, okay? But we are going to use substitution method to solve it because it's an easy method to solve this integral here. So in this tutorial now, mtafanya hiyo mifano yote minne hiyo itakuwa haipo kwenye hizi case mbili. Yaani sio function of a linear function na sio function ya mfumo huu. Lakini nitatumia substitution method. Kwa hiyo hii substitution method haipo limited kwa hizi case mbili tu. Okay? You can solve it hata kwa function nyingine tofauti na hizi case mbili, lakini utakuta by substitution method hapa ndo natoka. So I will first solve example 1. Okay? I'll first solve example 1. So before I solve example 1, let me wrap this. Niliongeza hapa. So let's solve example 1. When you look at example 1, ona hii function iliyopo ndani huko. Unajua nikidifferentiate hii function napata hii. So I'm going to let u iwe sawa na hiyo x cubed minus 3. You can see if I differentiate du dx napata nini? 3x squared. Umeona hii x squared, ndio hii. Sasa ona, hii sasa ni sasa tu na mtu aseme du ni sasa na 3x squared times dx, okay? Ukicross na multiply. But nikigawanya kwa 3 both side, nitaona kwamba du over 3 ni sasa na x squared dx, like this. So check out this now. Hii integral hii naweza nikaiandika kwa mfumo huu. I have x cubed minus 3 power 3 times x squared dx. So multiplication is commutative, okay? Ndio maana badala ya kuitanguliza sasa nimeiweka huku mwisho. Sasa lakini hii x cubed minus 3 tumesema ni nani? Ni u. Kwa hiyo itakuwa ni u, so we have power 3. Alafu hii x squared dx tumesema ni nani? Ni du over 3. You see, I have already changed the independent variable. Nimefanya nini hapo? Nimefanya u substitution. So hiyo sasa 3 naweza nikaitoa nje because it's constant. Itakuwa ni hivi, u power 3 du. So hii itakuwa sasa na 1 over 3. Nikiintegrate u power 3 napata u power 4 over 4 plus nini? Plus c. So but 3 times 4, nikiingiza hii 1 over 3 ndani itakuwa ni 1 over 12. Yani 3 times 4 ni 1 over 12. U tumesema ni nani? Ni huyu. So it's x power 3. Let me write it well. Mecharaza. It's x power 3 minus 3. So u power 4. Kwa hiyo ni u power 4 plus nini? Plus c. So this is our answer now. You see? Tumeipata kwa kutumia nini? U substitution. Okay? So this function was not of the form of the cases we discussed in the previous tutorials, but we have solved it by using what? U substitution, or by using the substitution method. This was example 1. See example 2 now. This one now is example 2. So
kabla ya kusolve example 2 nilihustle sana. Okay, you can see hii tofauti na ile iliyopita, kuna square root hapa, alafu yaani siwezi nikaitengeneza kwa namna ile ya zamani. Basi nilipokutana na hili swali nikashika kichwa, nikakikuna we, itatoka vipi? Okay, I figured let me try. It is very difficult. Okay, I have just solved it kabla ya kutengeneza hii tutorial, so I'm going nitashuka tu, but it wasn't easy. I had to solve it like 2 times. So I figured kwamba let me let u iwe sawasawa na nani? Na huyo hapa 2 minus x squared. Okay, the square root of 2 minus x squared. So nikatafuta du dx now there. So nikatumia chain rule, okay? Let w iwe sawasawa na 2 minus x squared. Alafu pia kwa hiyo maana yake u itakuwa ni sawasawa na the square root of 9 kwa sababu 2 minus x squared sasa ni w, itakuwa ni hivi. So nikapata dw dx. So I'm finding this by using chain rule, ambayo sasa itakuwa ni negative 2x and hii du dw sasa itakuwa ni sawasawa na nini? 1/2 the square root of w. So my du dx itakuwa ni sawasawa na dw dx times du dw, okay, from chain rule. So dw dx ni hiyo minus 2x times 1/2 the square root of w, lakini w ni nini? Ni huyu, so it's 1/2 the square root of 2 minus x squared. So 2 na 2 zinaondoka, okay? So du dx ni nani? Ni negative x over the square root of 2 minus x squared. There. So let me start a fresh page. So I have to integrate this one. X cubed, the square root of 2 minus x squared with respect to x. I figured I will use substitution. So I have let u iwe sawasawa na hiyo square root of 2 minus x squared. So nimepata du dx ni sawasawa na negative x over the square root of 2 minus x squared. So this is my du dx. So you can see here that if I make the x the subject, the x itakuwa sawasawa na the square root of 2 minus x squared times du over nani? Over x. So hapo kuna negative. Lakini the square root of 2 minus x squared tumesema ni nani? Ni u. Kwa hiyo dx kumbe, thus let me write it here, dx ni sawasawa na negative the square root of 2 minus x squared ni u du over nini? Over x. So hii sasa, hii integral hii nikiisolve sasa kwa kutumia substitution method, bana nitakapo eliminate x itakuwa ni sawasawa na, so tuna x cube hapo, sawa, times hii square root of 2 minus x squared tumesema ni u, kwa hapa ni u, alafu huyu dx tumesema ni negative u du over x. You see? So x inakufa hapa, x inabaki 2. Okay? So inakuja kuwa sawasawa na negative, naweza nikaitoa nje, inakuwa sawasawa na x squared u squared du, hivyo. Lakini remember this is u substitution, we still have x, we need to remove x tubaki na u. Okay, so nitarudi hapa. From u ni sawasawa na the square root of 2 minus x squared. Ona, nikisquare both sides, huku nitapata 2 minus x squared. Square root inaondoka. So you can see my x squared now is just equal to 2 minus u squared. So hapa kwenye x squared nitaweka hii. Kwa hiyo nitakuta kwamba nabaki na negative, we have 2 minus u squared du. Nimefanya nini hapo? U substitution. X zote zimetoka, nimebaki na u. Okay? So let me start a fresh page.
So I had to integrate this one. X cubed is the square root of 2 minus x squared with respect to x. So I said I use substitution method. So I just let u is what? Is the square root of 2 minus x squared. So nikaja kupata hile kumbe ni sawa na negative, we have 2 minus u squared du. Okay? So I have changed the what? The variable, the independent variable from x to u. So nikiingiza hii negative ndani, it's just u squared minus 2 u squared du. So niki simplify even further, it's just going to be u power 4 minus 2u squared du. You can see hapa nilipofika now, I can just easily solve. Hii itakuwa ni u power 4 du minus, we have what? 2u squared du. So I can just solve kwa ile method ya nini? Integration of simple polynomial expression here tutorial, okay? So here, niki-integrate huyu, I just get u power 5 over 5 minus 2 here. So we have u power 3 over 3. So we have plus c. So remember, u ni huyu, okay? So this is just going to be equal to, we have now the square root of 2 minus x squared power 5 over 5 minus, we have 2 over 3 now, the square root of 2 minus x squared power 3 plus c. Okay, so this is what I get. Okay, let me just write this well in a fresh page. So I have done substitution method. Nimekuja kupata kwamba nikiintegrate huyu 2 minus x squared 2 minus x squared dx, pale napata napata 2 minus x squared, so power 5 over 5 minus 2 over 3, so 2 minus x squared power 3 plus c. So jibu la mwisho sasa ni nini? Maana itakuwa 2 minus x squared power 5 square root yake over 5 minus 2 over 3 we have, and then we have 2 minus x squared power 3. Simplify even further hivi, okay? So this one is the final answer. So kama nilivyokuambia, integration kwangu haikuwa simple nilipoanza kusolve. So nilipopata jibu nikasema let me differentiate it. Nilivyo differentiate nikarudi wapi? Hapa nikajua oh, my answer is true. So when you get an answer baada ya kuintegrate, if you want to test that your answer is true, just differentiate it. If you move back to the question, then the answer is true. So I'll leave with that assignment. Differentiate this answer to prove the integration we have just done. So this was example 2. Now let us see example 3. So this is example 3. Okay, unlike example 2, example 3 was pretty much straightforward. Umeona hii ya ndani hii x squared plus 3x minus 5 ndani ya hii square root. Niki differentiate napata hii. Inakuwa kama ile example 1, remember? So I just going to let u ni sasa na hiyo ya ndani. So when you see now, when I differentiate it, I get what? 2x plus 3. So if I make the x the subject here, I'm gonna get the u over 2x plus 3 ni sasa na nini? dx. So hii sasa itakuwa ni sasa na nini? So hapa tuna 2x plus 3, iache tu hivyo hivyo. Okay, then tuna square root of, huyu wa ndani tumemlete ni nani? Ni u. Times dx tumesema ni nani? du over 2x plus 3. So 2x plus 3 zinaondoka. So I just remain with the square root of u du. So square root of u du ni u power 1 over 2 du. So itakuwa sasa na nini? U power 1 over 2 plus 1 chini ya 1 over 2 plus 1 plus c, okay? So 1 over 2 plus 1 ni 3 over 2. So itakuwa ni u power 3 over 2 chini ya 3 over 2 plus c. So hii 3 over 2 nikisimplify is going to be 2u power 3 over 2 over 3
plus c. So let me start a fresh page and conclude hii swali. So ilikuwa hivi so nikalet u iwe sasa na hiyo, okay, nikaja nikapata jibu itakuwa ni sasa na nini? Itakuwa ni sasa na 2u power 3/2 chini ya nini? 3 plus c, lakini u ni nani? Ni huyu hapa. Kwa hiyo jibu kumbe ni 2/3, so it's ux square plus 3x minus 5 power 3/2 jumlisha c. So nikisimplify even further, my final answer with respect to x is just going to be 2/3. So we have the square root ya huyo hapa sasa. I say square root kwa sababu ni over 2 hapo. I know exponents mnajua. So power 3 plus c. So it's the answer. Umeona hii imekuwa rahisi eh? This was simple, okay? This is just straightforward. Very simple. So this was example 3. Now let's do a final example. So let's have 4 more examples. Let's do example 4. So this one is example 4. Example 4 was also straightforward. If I differentiate x squared, I just get x. So I'm going to let u is sasa na x squared minus 1. So du dx, the one sasa na nini? 2x, okay? So you can see here, du, the one sasa 2x dx. So divide by 2 both sides, du over 2 sasa na x dx. So hii naweza nikaiandika hivi, this is cos x squared minus 1 times x dx. So itakuwa ni nini? Itakuwa ni cos x squared minus 1 ni u sasa. Alafu x dx ni du over 2. So toa 2 nje, you get 1/2 cos u du. So nyewe washikaji mnaweza kuintegrate cos u. Washikaji na dada pia, najua sio wanaume tu. So nyewe washikaji na dada mnaoangalia Mdee Academy mnaweza kuintegrate cos u. It's just going to be 1/2. Integrate cos u unapata sin of u plus c. So our final answer is just 1/2 sin of u ni nini? X squared minus 1 plus c. Kwa jibu la mwisho usiliache tena in terms of u, rudisha in terms of nini? Of x. So those were the 4 more examples of substitution method. I hope now integration by substitution method is very simple for you. In the next tutorial we shall see furthermore applications za hii substitution method. Bado tupo kwenye substitution method. So let me say see you in the next tutorial.